A very good welcome to you all, my viewer. Thank you so much. How are you? Good morning. I am Shiro Wangige and I'm your host today. I'm so excited to be here and that I'm sharing this Women's View show today with you. And yes, I have missed you all. How have you been? I do not know what to say. I really, from my heart, missed you all. And I'm glad that I can be here today, and of course to have a discussion with you today. And I'm so glad that you're with us. I want you to keep up with this good conversation, and still I also want you to tell me how you have been. I want you to ask questions. Why? Because today we are going to have a very interesting conversation, and I know my guests are so ready to give it all to you. So we'll be talking about marriage and relationship, and especially what women look, or rather, ukiangalia mwanaume, what do they want? You know, the expectations. I know that is a fire one. So I want you to comment. You keep up with this good conversation. Our social media handle at GBS TV Africa. Our SMS line is 21144. So as we're talking about marriages and, you know, courtships, because it's generally what we are going to be touching about a woman who is looking for a relationship that is going to end up in marriage. And you know, marriage is a big thing. It's a big institution. That is what they say. So we need to know, what do women, most of women, what do we look for? Expectations that we want to get from this good man we want to go into the marriage. So, and in this whole discussion, we are also going to be directed to, because I know very many women sometimes, or rather young ladies, do not know exactly what to look in a man. You know, you just want a person who is tall, handsome, and what have you. You want a person who has cash money, which is not bad. But we need to know, to hear it from people when you wako kwa ground. Juu tunaambiagwa vitu ni different. What did they expect? What did they get? The outcome of it. And what can they advise for these young ladies to be able to know, this is what I expect from a man. Apart from good looks, good, you know, everything, we need to know something else, and that is why we are here today. And of course, I am not alone. I cannot have this discussion alone because I'm already excited. Sijui kwa nini nafurahia. I am joined by very beautiful ladies who are going to get us through this whole conversation. I want you to welcome them so warmly because I want them to feel at home. Ndio watuambie kila kitu ni kama kuwa beseech. Anyway, karibuni sana. It is that time that you guys muji introduce, because I want my viewer wajue tuko na kina nani. We are going to start with the lady at that end. Thank you. Yeah. Good morning, viewers. My name is Lillian Mondi. I am married. I'm a mother of 3. I'm a nutritionist by profession. Thank you. Wow. That is going zinaendana vizuri. Yeah. Tuna need kukua nutritionist ukiwa kwa nyumba, even if it's not a profession. True. Thank you so much and welcome, Lillian. Thank you. Karibu sana, my darling. Thank you. Good morning. I'm Miriam Masharia. I'm married. I'm mother of 3 and I do business. Wow. Thank you so much. Karibu sana. Yes. And yes, tunaongea kuhusu huyu mwanamke. Yes. Tunaji open up. True. Watu wajue. Yes. But of course I know we are talking to our young ladies and people who are still in courtship and also in marriages. True. So let's start with a man figure. You know, that time tulikuwa tunaanza kujua man figure in our life even before we got married, because all of us here, we are in marriages, but of course tulipitia your process. Yes. And still here, bado hata leo, kuna what I expect from my man, what I want to see. So, Lillian, as I start with you, when you saw that man figure, kitu ya kwanza ni nini ilikuwa inakuja? Yeah. Mimi kama Lillian, ile nikianza dating, what I was looking for. Wewe ukitoka high school kuna kwanga na hizo ideas za dark, tall and handsome. Lakini ukishafika huko nje, hey, unapata dark, tall and handsome wako, lakini hey, ule nakupeleka itakikani. Sasa nini ukitoka, it's good, ni sawa unaweza angalia looks, but first ni gani ndio it looks huko mkienda mbele. Of course. Utaanza na looks, maybe mna date na looks,
mnachukua picture, mna post, watu wengi wana like, wanasema you are such a good couple. Haya, nyinyi hapo mmetoka mmeenda date, inakuwa ni kulipa bill. The handsome person, hiyo sana kuangalia na kutu unatoa ngapi, like haya uko like guy I did not know kulikuwa pia mimi kulipa. So ukipata mmeenda date, maybe you are supposed to kulipa. Unalipa date ya kwanza. Date ya pili unamwambia tumefia, anakataa. Haya, unaona haya ni dark tall and handsome. Unaona utashinda hapo, unakaa unaangalia dark tall and handsome. Inafika mahali labda you need to go and do your hair. Unamwambia leo nimeenda salon, anakuambia ni sawa. Ukitoka anakuambia unakaa smart. Ama anakuambia ukimaliziwa unitumie picha. Na kwa umetoa. Sio pay bill. So and that is what most of ladies do. You know, when she's talking about that, I remember that naive me after high school. Yes. Yeah. So let's hear from Mary. Maybe yours was different. Challenge us. Okay, you look for that guy mwenye unaona ako responsible, mwenye ataangalia watoto wako in future, atawatekia care, atakuwa na nyinyi all through dark and thin. Yes. Mwenye atakuwa supportive. Hiyo ndio ilikuwa yenye nilikuwa naangalia sana. Yani ulikuwa hivyo sharp kabisa. Kwani ulilelewa na nani? Mama kuna cha handsome. Uko na handsome na kuwa serious. Serious. Why didn't we meet her then? Sura kipersonal look tu sawa. Si sura personal kabisa, lakini kuna handsome lazima. Unajua lazima ukitembea na mtu unatembea. Okay, just clear. Hata ukitoa watoto wanatoa copy. Alafu pia you need people wakiturn their heads wanaangalia. That's beautiful couple. But wewe umeanza na kitu ingine. Sisi mimi na Lilian same WhatsApp group until we were taught. Nilianza hiyo na hiyo pesa. Nilianza na hiyo mbio. Nitafute mtu atakuwa responsible, ataangalia watoto, watafanya hivi, atakuwa there for us. Hiyo ndio nilianza nayo hiyo pesa. Hebu tukuulize Mary, kulikuwa maybe na influence ya background because vile umelelewa maybe umeona baba anafaa kuwa hivi ama haja kuwa hivi, what's that man? Kulikuwa na hiyo background yenye unaangalia venye baba aliwalea na mama, unafaa kufuata hii, unafaa kufanya hivi. Si tulilelewa kwa church, tulikuwa tunaishwa barabara ndo hii. Sasa si tulifunzwa maneno ya relationship mapema. Aya. Na nikueleza responsible. Umesema unaangalia hapo responsible. Responsible zinakuja hapo kwa ukienda date analipa. Mimi hata sikuwa naangalia maneno ya date. Aya, nilikuwa naangalia marriage, family, kids, maisha endelee. You're such a babe. I know everyone is like, why are you even Seriously, sikuwa naangalia TCG tutaenda out of family. Nilikuwa na ile aji ya family, nipate watoto, tuishi life poa, to end up yani happy. Yani hauna hizi silly na hizo kabisa. Utanipeleka out. Sitaki ati akina pizza kina ice cream. Watoto out kama hukupeleka. Sasa watoto na wangangania sahi, watoto wapelekwe out na wanapelekwa. You know, of course, if you get a good man and as the days go by, they become modernized, and this is the life today. Because you have to let your kids you know, experience the world, that side of the world when you're still there and you being responsible. So let's talk about Lilian. You know, that is the person who you are, which very many people, very many, I'm telling you, like 95%. Yes. Tuachane na 5% ya kina Mary. Because she's here now to guide them. Yes. When was that time you realized, now Lilian, you know what, it's not about looks, not about, you know, huyu mtu na turn heads, watu wakisema vile mko good couple. When was that time? Had you dated several handsome guys ama ulilala na wa kwanza? The first kiss. Thank you. Nini? Sasa kuna time unajua hiyo time dating inaanzanga, tuseme ukiingia campus watu wengi wanaanza kudate. Sasa ukiwa campus unakaa tu ukiangalia, unaangalia, but kuna ile saa unafika 26, 28 unasema I've been wasting my time. Watu hata kama ni handsome na everything atuendi mahali. Unakuja in that time sasa unakaa unaangalia, in case nikakuwa na mtoto, huyu mtu anaweza kuwa take care. So umeanza kuwa walk. Unaamka kutoka from the handsome, the looks and maybe responsibilities pop. So unakaa unaangalia, in case sasa nipate mimba, huyu mtu ataweza kulea watoto. Kama hataweza unaanza unampatia points. Kama anaweza walea 10,
huyu mtu vile tunakuanga na yeye ni violent, ni mtu mtafika, hata kama maybe ni responsible, ni mtu anaweza kukupiga because kuna ile kukucorrect na kuna ile kukuhumiliate, kufanya self esteem yako iko chini. Inakuwa ule mtu alipatana na yeye si ule sana kwa mother of the children. Anaweza kuwa kwa responsible lakini ni violent. Yes. Anaweza kuwa kwa ni responsible and provide like but hayuko. He's never there. Yes, he's never there. So unakaa unaangalia watoto wangu, ndakuwa ninawalea peke yangu, yetu ana provide. Sasa hizo ndio vitu zina come into consideration, unaangalia maybe ako job gani? Ungetaka watoto wako akae life gani? Ukianza kuangalia that perspective unaanza kumpatia 10 marks kwa hii. So unaenda ukiangalia. So at least akifika 60 ako better. Hata fika 100. Na miongo utawaambia jitengeneze. Hakuna kufika 100. Ngoje kunyesha ujitengeneze wako matope. Ya 100. Ama by robot. 100. Wanasemaga I want 100% perfect man. We? Hakuna He's not there. Hadi saa hii tuko ndani. Hakuna. He's not there. Hata hajazaliwa bado na Hapa tunagojea. hakuna. Labda asendiwe from heaven ashukishwe hivi chini. Anyway, you know, Mary, when Lillian is talking about a person who is being violent, this is something that has reminded me of one thing. When we look at our young generations, they have all that, especially our men nowadays, because of course the parents wako well up, wanawaprovidea kila kitu. I'm sure you will never let your kids suffer. Anakuitisha pocket money, unamwagia pesa kama uko nayo. And that is the life we all desire to give our kids. But now there's this part, kuna kakijana kako umekapea kila kitu but haujakapea morals. Kanapatana na msichana wa Lillian. Umeelewa? And then now because msichana wa Lillian anataka tall, handsome, ama acha labda ameachana na tall, tuseme yako handsome, and then akona do. Sijui ama mnaona vile our ladies wako obsessed with money. Lakini kuna violence. There's a time I witnessed a lady akislapiwa tukiwa kwa hoteli. Apparently we were taking dinner with my family and they were seated next to us, you know, the table next to us. And then I don't know what happens because this guy is all over, you know, all over the place talking so loud with money. Ukimwangalia unaona ni kama mtu akona pesa. But and then all of a sudden inageuka and then the lady slapped. And then the guy walks away. The lady anamfuata. Kimwambia, babe, I'm very sorry about that. I'm very sorry. I'll correct myself. I felt so bad because I have a girl. I would never want my girl to be humiliated before men, people, anyone else because of huyu mtu akona do, because niliona ni kama wewe umfuati juu ya pesa. And I think that is where we go wrong. So Mary, can you comment something on it, because people ladies wanaangalia vitu different, like pesa. Na ndio maana wanachukua wababas kama sasa wetu sasa kwa ni wababas juu wakona do. Yes, and then we're having a spoiled nation. So what can a person or a woman be like ndio aweze kupata the right person, aache kuangalia pesa? Thank you. Sasa watu kama hao wenye wanatafuta pesa wanakimbilia pesa. Yes. Kenye inafaa ni wajifunze wasifuate pesa. Na waangalie morals, waangalie tabia, wasikimbilie pesa. Because nadhani hiyo pesa ndio inafanya mtu anachapwa na. Hiyo pesa ndio inafanya mtu anachapwa na nakana. Unaona wasichana siku hizi unatandikwa hadi unauliwa. Unakaa kwa nyumba unauliwa jili umekaa na mtu jili ya do. Alafu umetoroka kwenyu umefuata huyo mtu jili unataka pesa, umekaa mkukaa naye jili ya pesa, si love. Si love. Because of do, akuspoil, akunulia simu kali, akuweke life poa, ufloss kwa mabeshte, unakaa poa. Hiyo ndo life sasa. And I think that's where they all go wrong because they say it's love. Yes. Is that love? No, it's not love. Kuna wengine wanasema hiyo kuchapa. Mimi mpaka nichape ndio najua na nipenda because I feel jealous. Hey, cause you na feel jealous, you go beat them. Sasa watu wache kufikiria ukichapwa ndio unapendwa. Ukichapwa inakuingiza fear.
itabidi vitu zingine akikufanyia utakuwa una speak up, unachapwa, unamcover up, unachapwa, una cover up. By the time unakuja kuspeak, you're so esteem yako imerudi chini, na kama esteem yako ijarudi chini, umechange. Watu tu wanaona this is not the person we used to know. Tena watoto wako, ukichapa mbele ya watoto wako, watoto wanakuwa na fear. So in case of marriage, watoto wanakuwa na fear, wanajua kiona baba yao, unaona baba akiingia watoto kila mtu amedisappear, ameenda kulala, wanajipatia shughuli. So watoto watagrow na fear in them. Watakuwa wanajua daddy ni simba. To a point mpaka shule unapigiwa na teacher, unaulizwa kwani mtoto ana go through nini? Jili mtoto akifika class unampata analia, concentrate. Inakaa kuna ile trauma hata akiwa kwa class, hata chezi na watoto. So now that one, especially, when does it start? When do you notice that your man could be a violent person? During dating. During dating, unaona huyo mtu ukichelewa, ulikuwa unachelewa ukifanya nini? Haya, kama sasa hivi unamwambia ni gari. Haya, pana azin, hataki kusikiza explanations zako. Akona awe ile anataka kukufanya ufeel ni kama unamdanganya all the time. Unamwambia nimelate, kulikuwa na traffic. Hapana, kila saa unasemanga ni traffic. Tena during dating mtu akikuchapa, high probability akikuoa ataendelea hivyo. Haizi change. So if your husband alikuchapa ukiwa dame, ataendelea nayo mtindo. Yes. Hakuna pole babe, I will never ever. You know I was drunk. Yes, exactly. Kila mtu anajiteteaga nilikuwa mlevi. Na ngoja ile siku pia alawa nichape. Wewe ndio ulifanya nikuchape. Ndio ulianza kulema. Sasa nakuwekea blame. Kama ungenishautia nisingekuchapa. Pia ukwe mpole, women should submit. Na sasa hiyo kikao naangalia maybe tu vile alikuja nini mkaongea tu, it was a simple talk from that kitu inatokea, but ana change nini roots ikani wewe ndio ulifanya. There are two questions here from two ladies. Okay. So I will start with Lydia. Lydia is a lady, naona ni kasichana kako dating. Kanaulizaje? Hi Shiro, say hi to your girls, they are so cute, and thank you for this conversation. So how do I know that a man is responsible? How do I know? Ya kwanza, a responsible man anajikeep busy. Either ameandikwa ama hajaandikwa. Kuna wewe anafanya, anapata an income. Sasa utapata watu wengi wamemaliza university, anakuja anakuambia sasa hakuna makazi, ndio unaona sina pesa, anatafuta excuses. Atafuti solution. A responsible man atakwambia nimesomea hii na kuweza kuna kazi ya hii, niko na hii pesa, acha nianzishe hii kitu. Hapo unaona responsibility. Unaweza pata mtu ni responsible, ile saa kitu kama sasa wewe umempigia unamwambia naenda salon, hujamwambia unaenda salon na kutumia pesa. But yeye kama as responsible person anafaa kuelewa. Let me send you this amount, uta top up na ile uko nayo. Na tuseme kwenu mkiwa na shida, anaweza umwambie, you know, we are going through something, like maybe someone is sick at home. Is he supposed, through his concern, because kuna yule mwenye anaonyeshana concern lakini hana uwezo, huyo tunamwacha ama how can we live with that person? Maybe we mwenye anaonyeshana concern lakini hana uwezo. Unajua kuna ule mwenye bado mshahara yake haiko sawa. Wewe sawa, at least anakuonesha ako there for you. Aja kuacha. Unajua kuna ule ako na pesa lakini hata unampatia mashida za nyumbani, hakuna kitu anakusaidia nao. Lakini ule ako concern, anajali ile kidogo ako nao anasaidiana nayo, at least ako responsible. Wow. Then, so responsibility si hapo pesa peke yake. Responsibility ni ile anakuuliza labda kama ako hospital, can we visit? Yes. Haya, na kama ako hospital, naweza kuwa sina pesa na niko maybe nimetoka ushago kwetu pia nilivuna. Shika hizi ukienda wapeleke. Hiyo ni sense of responsibility. Nataka kuona, nataka kufanya something, kufanya your pain labda nini irudi chini. Wow. Yes, responsibility. Nice. Because sometimes unapata msichana haelewi mwanaume kuwa responsible ni nini. Ni kunipeleka tukule dinner, because every man can afford dinner. Yes. Every man can afford, you know, credit bundles hivyo, si ndio? But unapata labda huyu mtu hayuko responsible kabisa. And also there are some men wenye hata wao wenyewe hawako responsible with their life. True. Hakuna kitu anafanya, ako tu. True, kuna hao wale yuko responsible with their life in a way that unapata mtu
ile saa watu wana date sana sana, tuseme hiyo period ya 20 to 26 una date mtu, unaenda kwake, unapata yeye anakaanga na kungojea na kuwekea manguo hapo. Mimi haki ya Mungu sasa hiyo alafu kwanza. Responsibility ya mwanaume inaoneshana tu mapema. Responsibility yake inajionyesha mapema. Ukishaona red flag hayuko responsible, jua tu hii barabara mpaka mwisho. Na ndio ninaona hata wasichana wetu hawajui what to look for in a man. Because socks zimetaruka. Unaona yeye socks zake zimetaruka. Hata jiambia jinunulie hata kubai hata mle watoto wako. Inaonekana if you cannot take care of yourself, ule uko ukiwa peke yako, how will you take care of the family? Being the head of the family. Kama mwanaume ukidate mwanaume unaweza feel poa ama secure ukisikia ako na project fulani. Yes. Tuseme analima mahali, anaweka pesa anunue plot mahali. Would it even be safer for a woman to say ni kama huyu nimeshika jackpot? Sasa hapo ni serious. Hapo ni distinguish marriage. Familia. 1+1 equals marriage. I've seen marriage. I don't date anymore. Wow. Hata nimechoka. Actually, you know, I'm very old. Na saizi uko 25. Anyway, guys, thank you so much. The conversation is running too well and I have very many questions from people. They are so interested with this. And I think the most people wenye wana watch wako kwa marriage na pia wengine wana date. So let us take a very short break and then we come back. I'll read some of your questions. Thank you. If we want better societies, let us be open and willing to offer solutions. My name is Mary Gaki or Mary Njero. If you've ever met any video that starts with ladies, that is the man over here. My name is Wycliffe Ithali. I am a psychologist and counselor. If you're a believer, be the church. Don't go to church, but be the church. Someone said that if you want to change the world, mentor a child. And the one thing that I've grown to see, and every day it's happening in our community. You learn how to communicate because communication is everything. Boys are brought up in a different way, or to believe things are different from their counterparts who are girls. Welcome to Mahanaim International High School. Are you worried about the character of your child? Mahanaim is the best Christian and character building school and offer British National Curriculum, IGCSE O-Level and GCE A-Level, and mixed day and boarding school. For more inquiry, call 0710 111 333. Everywhere, GBS. Thank you so much and welcome back, my viewer. So yes, this conversation iko hivi because I can see that through the comments that you guys are sending to me. I'm here with Lillian and Mary and we've been talking about what women look for in a man. And yeah, of course, we are pointing out both positive and negative. And of course, we are directing ladies, new ladies, to relationship and the ones who are already inside, what to look for in a man and not to end up getting or, you know, going to marriage with the wrong man.
man. So thank you so much for your concern, your questions. I am grateful for that. If you are joining in right now, you are not late, and yeah, the conversation ndio inaanza tuseme. Saa hizi ndio inaelekea kwa climax, and I want you to keep up with this conversation because I want to read all your questions and all your concerns. Our social media handle at GBS TV Africa. Our SMS line is 21144. So as we were going for that break and you had answered Lydia, there is Ruth who is already in marriage, and anauliza, is it possible to stay with a man without being violent? Violent, I think niyo ya kupigana, and still solving things and moving forward, development, child raising, child support, everything in marriage. Hey, hii ni tough. Umeisikia? It happens. Ni 50-50. Hiyo iko na answer ya yes na no. Ama depending on the person you choose. Yes. Mimi ndaanza na the yes part. It is possible. It is possible if ulichagua, unajua ulichagua the right person kwa courtship. Ule mtu hata kuchapa mki-court, hata mkiingia kwa marriage, kuna zile rules unaweka. Mimi mnakaa mnaweka mikakati ya vitu, mnasema ikienda hivi hapana. Choki anaweza jaribu kukuchapa but muoneshe uchapu. But tunasort hivi vitu hivi na hivi. Na ile saa uko kwa marriage ukiwa submissive, sidhani unaweza chapa. Then if you date the right guy, ule mtu wako kuchapa during dating atakuchapa. Kuna hii no, sababu kuna wale atakana huyo mtu tu atakuchapa na utakaa. Kwa nini? Ulimuonesha mkidate it's okay kuchape, lakini asikuchape sana. Nani chape tu but si sana. Lakini anasema hakuniumiza. Alinichapa unapata bwana wako amechange all of a sudden anaanza kukuchapa, anasema ni pepo. Sasa kila mwanaume anasema ni pepo, si kutaka. Imagine. Kuna cha pepo. Mtu akikuchapa huyo ni yeye. Azina anashinda kucontrol emotions zake sababu ni kama mtoto. Hivyo mtoto ukimchapa kuna wale at times atataka kukuchapa back. Muoneshe no. Hiyo ni discipline. Ikikuchapa usinichape back. Atawacha. Kwa hivyo hadi ukimchapa atakuwa akikuchapa. So huyo umemwambia amekuchapa, umemwambia sikuchape ati pepo inakuja. Hapana, ni discipline, hajaji discipline. Hajajua ku as a man. Because lazima ujue ku deal na issues. Kama ni finances, maybe una pesa saa hizi. Kuna wale watu akiwa na pesa kuna furaha kwa nyumba. Pesa ikikosa anaanza kusema sasa ni shetani anashuka na pembe zake. Watu wanataka mkate. Nini bwana wewe? Nini huoni hakuna pesa? Violence all sides. Sababu ya umemwitisha. Sasa ajue kudeal na issues. Ukijua kudeal na issues uta resolve. Si kila kitu you fight on. Kuna tu zile unasikiza, una correct, unasema kama una it is nini life, kuna saa hauna na pesa uko nayo. So sama kama saa sina pesa, like nini, si kama saa sina pesa, acha watoto leo wakule chakula ile libaki jana wakunywe na chai, nini kesho tutawasort hivyo. Usikie unakasirikia finances, unaleta inakuwa fight. Lakini naonaga saa zingine wanaume ni venye wamereiziwa. Unapata mwanaume mwenye amereiziwa, kuna mwenye amereiziwa vibaya, unampata tu kila saa kwa hizo tabia mbovu. Na ndizo ulisema tunaweza zispot tukidate. Because mwanaume kama huyo anafaa kuenda up na mwanamke kama wanafanya fighting kwa nyumba. Because I can't give you my humble girl whom I've raised with ajaiona mama yake akigongwa you know, and then you go and but kuna wasichana wamereiziwa, unareiziwa ukiambiwa you're ugly, hawezi olewa, hawezi pata marriage, yani mwanaume hawezi kupenda. Sasa mdem hata akiolewa kichapo si issue. Ana feel ni favor. Yana feel tu ako sawa, ni favor, ameology ndiye for ugly, hawezi pata mwanaume mwingine. Sasa inabidi anavumilia hapo. Hana pale pa kukimbilia. Kuna wasichana wanareiziwa hivyo. So according to you Mary, is it kulingana na vile Ruth ameuliza about your marriage life, is it possible wewe ukiangalia? It is possible because kama mnakaa poa vitu zina flow vizuri ni sawa. Na kama haziflow, because kuna kuwa na hiyo part, kuna that part haziflow poa, there is a time tutakosana. How are we supposed to solve things? To fight, tupigane, tukeleleshane, tufukuzane, you know, because I feel that is what she's literally asking, because yes, vitu haziendi poa, but are we supposed to live fighting? Are we supposed to live tukifukuzana? Jirani wote wajue leo siku nzuri. Hapana. Amfai kukaa mkifukuzana, unakaa una solve issues
mna discuss alafu mna solve issues alafu mnaendelea mnakaa tu kwa marriage. Mnafikana mkwe na nini mechanism ya kusolve issues. Kila saa unabebana unaenda kila saa pana. Utaenda sana. Utaenda sana. Utabeba hadi sindano. Kwanza unaenda asubuhi, unarudi jioni, kesho asubuhi unapaka unarudi. Unajulikana ule mama kwendaga kirudi. Na anabeba kila kitu. Anabeba kila kitu na na kila kitu. So now there's this person already mwenye ako kwa marriage. Yes. Na kuna mwingine awapatagi chance ya kukaa chini waseme this is how we are going to move forward. Wewe unajikutaga tu ulishaingia, vitu zina flow hivyo. Sasa tulikuwa married. I believe maybe things changed. Because sometimes vitu zenye ulikuwa ukiona kwake ni kama hadi unamkumbusha wewe ni wewe ule mwenye ile siku tukide tulifanya hivi na sasa hii ni kama sio wewe. Kudate ni dream tu ni sitting room. Ukiingia kwa nyumba vile sitting room mtu upanga imepambwa. Exactly, anakupampa siku nyingine unaingia kwa nyumba. Marriage ni uko kwa kitchen ile saa ujaosha vyombo zimejaa hivi hata hujaosha ile umekosea kitu natoshana hivi ndio unajua the true colors. Know how to arrange things. Uko dating ni sitting room apart ni kusmart, everything is okay, anakuongelesha vizuri, baby vitu mingi, hata ukikosea anakwambia it's not your fault. No, watu mbona hiyo is not your fault inaishaga. Lakini tunajua marriage is not a bed of roses. Yes. For sure. But and I think that is what our ladies need to understand. Wasichana wote wanafaelewa. Jili ukishaingia hapo ndani unapambana na hali venye iko. Lakini sikifika kwa violence tunashikiwa kisu bado. Hapana. Unasema utamkufia hakuna. Nikufa nikuachie. Ukifa umwachie na kesho ataoa mwingine na alete kwa nyumba. Imagine. Yule mwenye tu anamwambia pole sana yako amekufa, we will be together with you in prayers. Ndio utapata replacement iko hapo kabisa. Na watoto wako wateseke. Okay. Kwanza kama uko na watoto in marriage unang'ang'aniaga watoto sana. Alafu ndio kitu mingi wanawake unakaa kwa marriage jili unang'ang'ania watoto, wataki watoto wasafe at because of my kid nitafanya, because of my kid sitatoka. At the end wewe ndio unakuja unaumia sana. And that's why hata ukiangalia hiyo a man you want, first be the woman ule unaweza jisupport. Because ukikuwa a woman ule unaweza jiprovidea, azinautakaa hapo sababu ana provide, hata kuchapa kuna ile some respect kama there is something you are bringing to the table. Ile saa he's bringing everything. Sasa ndio atakucontrol kama remote ikisema nikikohoa unasimama. So when we are now in marriage, ni nini tuna expect? This is my first year of marriage. What as a woman maybe tumepitia hapo, ni nini tuna expect kutoka kwa mwanaume? Juu tumetoka dating, sasa tumeingia. Tukiwa dating there's the part yenye na expect kwake, now niko kwa marriage. Wewe ni nini ulikuwa una expect ama you feel other girls wana expect sana na most of them fail? I don't know why we are telling them they fail ama ni juu tuko kwa ground. Sasa hapo vile umesema first year of marriage sasa ni dating umetoka. Unajua it's so different vile ukikuwa na mtu unaenda ni kama uko day scholar, so umeenda boarding. Yes. So you're there to stay. How I wish we would be day scholar forever. Only my single ladies only day scholar forever, but hii marriage lazima ikuwe. So lazima ikuwe boda sasa. Ukikuwa boda kuna challenges. So umekuja kwa nyumba yako, nyumba yenyu, maybe if it was small mmeenda a bigger house, so responsibilities zimeanza. Kuna maji, kuna stima, kuna nini, sasa ndio unakaa unajua. Maybe ile saa ulikuwa unakuja ukiwa saa ya dating, alikuwa anakuita when everything is okay, akiwa na pesa. Sasa ndio unajua kuna kukosa. Ame refresh. Unapata Sile asubuhi. Sasa ndio hapo unajua kumbe kukwangi hivyo all the time. Kumbe mtu kuna sana kuanga kwa broke because within a year kuna time up and down. Kuna ile saa kwa broke, kuna ile saa kuna pesa. Unaambiwa ngwa ukitaka kujua tabia za mwanaume angalia ile saa ana pesa. Sasa utaanza kujua cause sasa hapo ndio attitude inakujianga sasa huyu atatusaidiani. Hizi nguo sijui unaziweka aje uzipange vizuri, yani tu anything inaweza toka mistake. So how do you respond to that? Ndio marriage works sasa. How do you respond to that? Mtaanza kuagi, anza kumwambia usijioshe. Hapo ndio unaanza sasa ndio unamkosea heshima, unatandika. Ukishaoleka wachaneni na hizi vitu man, you are man, you are woman.
those things leave them kwa dating Alafu life. kitu moja, marriage ukishaleta mtoto ile love yote hiyo sijipangie ingine. Usijipangie. Ujue mmeleta mwingine love hapo inaitwa ceiling because mtu ako very sure uendi mahali. Uendi mahali. Once you give birth hapo sana, kama ni certificate ya pili umesign. Umesign labda ile ya kwanza ya marriage, sasa ya mtoto ni ya pili. Hiyo ni surety. Ukizaa wa pili, ukizaa wa nne kisha mambo. Weka huko. Anza kupanga dawa. Mamangu anaambiaga mtu ulisign signature peke yako. Hakuna mtu alikusaidia signature. Ni wewe. Ulipiga na ukaweka full stop. So, na tungekwambia usifanye, ungekataa. Ungesema mamangu ni mbaya, ananikataza, sijui. Amuoni lakini sasa mama alikuwa anaona mbele. Na wazazi wanaona mbele. Wanaonaga mbele zaidi. So it is so nice how ume point out anafaa kulivaje, you know. How did you cope up with your first, because I know first, second, third year hizo zinakuwaga tough, especially for a lady, because the person you had seen is not the person you but the only problem is because we want an angel. Yes, true. Unataka angel lo mpati. Yes. So how did you cope with those vitu? Ulikuwa unafanywa hivi, hazifanywi, ulikuwa una expect kufanyia kitu haifanyi, kuna ups and downs. Ilikuwa ngumu lakini unapambana na hali. Mlipigana kidogo. Lakini si ngumi. Hakuna ngumi. Hiyo ngumi hapana, hiyo mnaenda hadi court. Hiyo haki akulipe na anakulipa na urudi kwake. Asikupei hiyo pesa ulinilipa. Mimi mwezi wa kwanza nikiwa hapo kwa marriage nilikuwa naamka unaangalia like huko umezoeshwa, unaamka tuna prepare mtu mzima. Huko umezoea ni wewe peke yako, si ndio? Unaamka unaangalia lazima akunywe chai, afanye hii. Afanye yani unaona ni soft nyinyi sana. Mimi hata nikuchekesha nikiingia kwa marriage siko nakujua kupika ugali. Hiyo ndio toughness sijai sana mpaka leo nasema ilikuwa tough. Yani unapika ugali unaambia ugali haijaiva rudi. Hiyo mara haizi kusaidia. Haizi kusaidia. Juu anataka ujue. Unapambana, unamprepare, anatoka asubuhi, yani ilikuwa ni tough, ilikuwa ni ngumu. You were crying all through ama ulikuwa kwa sababu umejitolea mhanga, umeenda kuolewa, unapambana na hali military. Ninakwambia your life si mchezo. Unajua ulikuwa unaona ma parents wako Kenya wanafanya, unaona ni rahisi. Unaona ni rahisi. Ukishaingia kwa marriage ndio unaona si venye nilikuwa naona. Mimi naona mama anaamka anatupia kila mtu na hakuna mtu anaenda na nguo ilikuwa ya jana. Anyway, it was very tough for me too, especially I did not understand why this man can just call me and send me for a cup of water. Exactly. You know, siamke jieni. Thank you. Wewe nikarealize hiyo sijui gender balance ipelekeni kwa parliament. Karibu nifunge hivi kwa box ni rap niwapelekee kina Waiguru, chukueni hii gender balance mkae nayo. Wacha nikubali my position. But anyway, just like you say, people fight but they don't fight ngumi physically and wanasikilizana and now we are here. Hata utujua. Do you even know how you cope? Hapana, nasikianga tu mmekaa 2 years, 3 years, 4 years. You want to mean nimekuwa na wewe all those years. Sisi tuko na 9 years na bado. Wacheni tushukie hapo. 9 years. Yes. Now you don't feel anything. You know, if someone akisikia 9 years, it's very many years. Especially mwenye yako sahi the first man. Na need counseling ingine too strong. Because marriage za siku hizi hapana. So nikitaka tukirudi because I want us to take a short break. Naweza taka tuongelee maneno ya pia kuna infidelity inaanza at a very young age. Unapata mwanaume ameoa msichana hata mwaka haijaisha ashaanza kuwa na mtu mwingine. Probably tuseme maybe it's possible huyo msichana akuwe bado hana mimba, anasema you know my husband atabadilika, shetani aombewa ex wake anamforce na kwamba hizo za kuforce. So you need to address that girl because I feel ameanza kufight na vitu za
zenye hazifai at a very young age. Yes, na ataenda paji. So kindly let us take a short break and then we come back. Thank you. Wait, stop right there. It's the kids' mind. Kids' mind. Kids' mind. Kids' mind. Enjoy this part into triangle shape. Songs, dances. English and so funky. Pow, pow, pow. Vitamins blasting off. Amazing tomato. And Bible stories. We at the Kids Mind, we desire to serve you with these exciting activities. Join us. Join us every Monday to Friday from 4 p.m. to 5 p.m. Wow! Wow! Na kukaribisha tena katika makao makuu yako katika ulimwengu wa michezo. Yoga is not a sport. Yoga is actually a way of life. Ukiona FIFA inaingilia kati, it means that the FIFA rules have been violated. From day one akiingia kwa akademi yako, unamwambia masomo na talent lazima ziende. The moment unasikia masomo imeenda chini, hata time out. Hata in time out kwa football na kando. Wanawake ni wengi actually mpaka saa hizi tumekaa ni kama tumekuwa wanawake wamekuwa wengi kuliko wanaume. Kuna wale ambao ni artistic. Yes, wanapenda mambo ya kuigiza. I am coded to look for solutions. You limit yourself, not the sport doesn't limit you. We say a dedicated women only show that focuses only on women. Everywhere, GBS. Welcome back, my viewer, and thank you so much for everything. Thank you for tuning in. Mpaka sahi, we are almost coming to the end of this conversation, but of course we cannot just leave. Unajua tumalize tuende. I know you have some things you want to hear and also some questions you want us to, to answer you. So thank you so much. You've been doing so well, and I've been here with Lillian and Mary. We've been talking about what women look for in a man, and of course many of those things fail. And these are people who are in marriage already, and they have tested that part. So before we conclude this conversation, I would want us to talk about the appropriate age. Age. Hata tusiseme ile sasa scientists walisema ni 25. But because I believe there's an age that a woman is prepared for marriage, but huwa tunafikisha kweli. So maybe hata si lazima ikuwe ni 30, 40 nini, but is there an age that unaona huyu ni mtoto hawezi kuwa mama, ama unaona enyewe you are prepared for marriage ndio uweze ku choose the right person? Yes. Yeah. Mimi kulingana na mimi there is an age where a woman anaweza akona the brain ya kumuonesha this is the right husband, because when you are 20 to 25 uone the right husband na a right angle, unaona na hiyo visa hiyo post that stage. Yes. Sasa hapo hivyo utapata mtu ameolewa, maybe amekaa ameangalia mara zote vitu tumeongelea, man is responsible, ako financially stable, ako supportive, everything the man ako, but you are qualified for that woman. Are you a ready woman for that man? Unapata huyo woman bado yuko 20,
the man maybe is 30 ama 32 ama 35. A man of 35 ameshakuoa ukiwa 20. You have not lived your life. Hujasoma vizuri. Kama ni kusoma, it's just after high school. Unaingia college, umesoma maybe 2 terms. Umeona hii maybe masomo ni ngumu. So unaona huyu anaweza kuniweka vizuri. Kama ni kazi yako na kazi mzuri, maybe he's a doctor. Ama a person who is just maybe a business person earning good money. Maybe amejenga. As in unaona ule ako already with the future. Unasahau kuna steps umeacha. As in you have not grown. Wewe bado you're just a sibling. Kuna vitu hujafanya. You need your you time. Ujijue who are you? Who is Lilian? Lilian 20 years. Ni nini anataka? Anataka kukatch up na friends. Ili sasa mnazindikisha nanga unamfikisha. Alafu anakurudisha. Bwana anakuja napata hujapika sapa. Sasa what is wrong with you? Tumeshindikisha nini? Anapata mtoto hapo anasumbua, hakuna kitu umefanya. Hata do you even think huyo mtu anaweza jua ku take care of a baby? Hapana. Au wengi wao unapata mtoto akilia analia naye. Anaanza kusema sijui shida ni gani. Maybe ni mgonjwa tumpeleke hospitali. Ajui exactly nini inamsumbua. Alafu ule mwanaume anataka behave maturely. Of which we are still young. Hata kama si child, as in you're still a young woman. Hujafika kwa a mother, as in na hiyo motherly. Anakuzeesha mapema stage yenye wewe hauko. Yes, kama ni nguo labda hiyo time maybe una feel bado hiyo college life iko ndani yako, una feel kuvaa tu kama crop top. Unakuwa sasa ni sawa kuvaa kitenge. Ina crop top ama unanyonyesha. Au nyonyesha unapata kinyonyesha wa mama anaambia funika nini matiti watu wasione. Ni mtoto ajielewi ajui. A 20-year-old nini girl bado ana nini hiyo time maybe ako in marriage, anaambiwa kuja pikia watu wengi, as in bado you have not grown. Umejileta into marriage to the right man, kama yuko with the right man, as in uja grow properly. Yes. So unaanza kuona kama shida ni mwanaume na sio shida ni wewe. Kwa nini you went there running when bado time yako haijafika? Wewe enda to be happy, be a girl, enjoy your life. Yes. Yeah, and of course hiyo huwa wanasema if you are getting married at 20 ni kama kutoka party at 8 p.m. Yes, kama bado hata DJ hakuna kitu amesema. So let's hear from Mary. What is the most greatest mistake yenye unaona mtu akioleka mapema anakuwa amefanya? Ukioleka mapema unakuwa umeacha fun mob behind. Ile mlikuwa mnakana friends mna have party hakuna. Hiyo hakuna. Sasa ni kwa mama kwa nyumba, uangalie watoto, uangalie bwana akifika on time anataka apate chakula iko ready. Kila kitu yani unakuwa umeacha ile life ukiwa young. So because I feel like vile unasema mimi nakuwa na challenge kubwa sana ya kufikiria kitu nitakula leo sasa, kesho sana, mpaka natengeneza menu ya kwangu. And somehow mimi nikioleka I was not that young, but ninakumbuka tukiambiana nao you have to chip in, tufikirie kabisa. Juu tumekula ugali, tumekula mchele, tumekula chapo, kesho tutakula nini? Yes. You know, sasa mimi nimerun short of the menu ingine sasa. Sasa tutakula nini kesho? The man is like, I don't care. I just want food. Apate food kwa table. Ameacha pesa apate chakula. Then babies come. The most hardest part of being a woman is a new mother. And I would never want anyone to experience motherhood at that young age. What about you? Very true. At that age uki-experience unakuwa na trauma. Unakuwa na trauma. Yani kuna vitu mingi unakuaga unatamani ungefanya lakini huwezi fanya that. Ujilu kuna mtoto unaangalia, unatamani kwenda out, unaona kuna mtoto anakuangalia, unatamani kwenda ku meet my friends, unaona kuna mtoto anakuangalia bado na bwana anataka pate kila kitu imefanya. Inakuwa very hard. Very hard. Hapo ndio watu wengi wanapatanga na sana the young ladies ndio unapata na postpartum depression. Exactly. Anaanza kuona mtoto ndiye anafanya hizo vitu zote. Kama singekuwa na mtoto ningeenda place fulani. Kama singekuwa na mtoto ningelala, cause kuna time unapata mtoto wako na colic. Amelia usiku mzima. Unaona mtu anamchuna. Kwa nini huja grow? As in you're not ready for that. Ukujipata hiyo time ya ku grow when young mother. Yeah, sasa hiyo nini kukuwa na mtoto at a young age is very challenging. Hata at times unapata
mtu ajui hizo. Unaenda clinic unaoneshwa, ukikuja unaona labda your partner amekuachia the whole responsibility. Mtoto wa 22 years ama 24 years ameachiwa mtoto peke yake. So wengine hata wanabarikiwa wanapata mapacho. Unapata your husband amekuja anasema yeye kwa ametoka kazini, wewe umeshinda kwa nyumba, hakuna kazi umefanya. Kwanza kwa sababu mwache alale, watoto wakikulilia wewe mwache alale. Si ndio koza nenda kuwatafutia kesho. So unapata huyo mtoto amelia yani mpaka unasikia wengine hata wanaendanga wanawaacha. Sasa hata pia mimi ni lama wengine watoto. There's a time I met a girl and then most of the time when I meet young ladies I tell them just do not get married early, do not get early pregnancies. And then you know when they look at our life now they think si wako tu sawa, you just get kids and then I'll do good like you. But motherhood ndio kitu kubwa sana yenye ilini shock ndani ya marriage. If unaweza overcome motherhood, wewe ushamalizana na kila kitu. Because for sure sometimes it's true naona your man amekuja kama amechoka kabisa. You do not expect that person to akusaidie kitu. Anashika mtoto mara 2-3 na diaper unachange kila saa. Girls, just enjoy life. Yes. Uingie ukiwa mature, you are ready. Because I used to admire how I saw ladies wenye wako kama 30-35 mtoto anamhandle vizuri hata hamsumbuki hata wasumbuki kwa sababu alikuwa amejipatia hiyo time yake akawacha at least ile time kwa motherhood anataka as in kwa marriage anataka atawe mtoto sile sawa wewe uliolewa sababu already umepata mimba so unataka the husband akusaidie na kulea mtoto na kama wako hapo saa hii sasa mtu wako hapo sasa because we've talked to that person mwenye hajaingia kwa marriage na asijaribu kuingia haraka mwenye ako ndani hata solve aje hizo vitu zote ziko ndani yake. Mwenye ako ndani tu ajue kumanage marriage yake apambane ngangane tu hiyo tu ndio advice napata. Kutoka kila saa kurudi haisaidi na ina waste time. Ni ukae chini discuss na husband wako ujue ini wrong ini right alafu sasa mkam to in a conclusion alafu mjipange na marriage because hii kutoka kila saa kurudi na waste time. Yes. So before hata niendelee kuna hawa watu walisema sijua the generation of nowadays the good thing they look at in a man na yenye imewafanya wengi sana wameingia kwa marriage early with the wrong person ni the sexual side. I don't know why they're so much awoke sexually, which is good as a woman also because it's simbaya. But somehow, do you feel the notion of sex, you know, the energy yenye imeletwa around sex, enough influence wasichana ku get married to the wrong people, early pregnancies, hizo vitu kama hizo because kuna energy mingi ujui huyo si mzuri. Have you not seen those people vile inaitwa wash ama inafanywa nini hata kuna kitu I'm like oh my god why can you even say that in front of the camera? Hey, you know why are we losing the essence of our men? Unajua na pia huyu ni kijana ana grow huwezi expect akona experience ya mtu wa 50 years but ni kama hao wasichana wameenda kwa 50 years wakajua kuna experience so they are coming back na hapo mimi nitasema hapo kwa experience you know huyu anasema experience ni sababu amepatana na watu wengi because if you kept yourself well hautaanza you cannot compare with what you have not tasted. Yes, sasa mimi nitapatia wale hawajaingia kwanza usi experiment with everybody. Wanasema ni involvement. Wanasema nini? Kuna kitu nimekuwa experiment before uingie kwa marriage. No, if you experiment with everybody ni sawa hapo ndio utakuwa you're not yet decided. Kwa nini? Ule labda unaona ako better than huyu na than ule. So utabidi wewe utakuwa tu wa kila mtu. A community lady. Na hakuna kitu itakufurahisha. Yes. Then at times msema ndio hata ikue raha. Kwanza the money aspect because utaka unaangalia vitu mingi ni psychological. Uweze pata mtu kwamba siji fulani ni mzuri, hiyo uzuri inaletwa kuna kitu kingine apart from hiyo kuna another spice na utapata ule siku hizi ni wazuri when ako hiyo side kama already ako hiyo side ile side ana pesa lakini kuna huyu ako na pesa na support kwa hivyo uja experience lack.
So utapata sana sana wale watu wanachezwa kabaya ni wale watu labda yana provide pesa huku kwingine ikipelekewa. Na sasa hiyo inaendanga sana sana tuseme tu ni mtu wa kufunzwa vile madu unafunziwa. But who teaches you? I think you learn the both of you because like do you want your man to be taught somewhere else? Hakuna class hapo, ni nyinyi wawili mjifunze. Wanasema it's between you two. Mna come up with new ideas to make it better and better and better. And marriage is more than sex. Yes. So anyway, we have come to the end of this good conversation, and I know there's so much we would have talked about within that thing because that specific conversation, because I know very many ladies wanna get confused because even from the peer pressures, kama si mzuri huyo msimchukue, you go experiment, kama hayuko sawa huyo sio mwanaume, you know, and then they might be losing a good chance without knowing that this whole thing we are learning. Everyone is a learner, everyone is new, every day is very new. Hata sisi when we are in marriage, it is a new day, new experience, even in everything, and you need a good man in marriage. So say something before tuseme sasa tumetoka hapa juu tuko karibu sasa kuanza kupakiwa vitu zetu tutoke. So say something to that viewer mwenye amekuwa akilisten to you. Yeah, maybe a piece of advice. Yeah, we start with Mary. Thank you. According to me, I'll say marriage ni kitu marriage inafaa mnaingia kwa marriage mnajipanga pole, usisikize mtu na usisikize advice ya watu wengine, msilete third party. Kama hiyo marriage unaona iko sawa, wewe ngangana na hiyo marriage na mngangane na husband wako na you make it. Ukisikiza third party anakuja kuharibu marriage. Marriage is all about the both two of you, but ikikam kwa violence, ikikam kwa vitu mbaya, msiendelee zaidi hapo. Because hakuna haja kukaa unakoko coffee ukirudishwa kwenyu. Sure. And nungekulisha toka kitambo. Sure. Wow. Okay, thank you. Lilian. Yes. To my viewer, I want to advise you. Kama hujafikisha miaka, kama uko 20 years soma, 20 to 30, you can use that time kunini your make sure at least umejitengeneza, ndio ile time unaingia kwa hiyo marriage ukue umeiva. Azini umeiva wapi? Kitabia, umeiva kujicompose, umeiva mpaka conversation. Ukiwa young sana unaweza argue over everything, but ile sasa umemature kuna zile vitu uta let go. Itakufanya hata ukifind that good husband, hakuna perfect, the good husband, mtaweza kuishi na yeye vizuri. Then kama unatafuta hizo tall, dark and handsome, hizo ni ETC. Zinaweza kosa kukua. Cha muhimu ni a responsible person who loves you unconditionally bila yuko, sababu at times utazeeka. Haya, then a man who you can share conversation with and can be a good father to your children na kutake good care. Wow. Thank you. Thank you so much guys for being here. That was very nice. I have really loved it. And as you go back, say hi to your family. Thank you so much, my viewer, for tuning in Pakasahi. I am grateful for your support through your comments, your concern. Thank you so much. I appreciate everything. For your love. Mko tu sawa. So until next time, I have been your host, Shiro Wangige. Bye-bye.